Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus na Pinoy Techdad, and today pag-uusapan natin itong REALME Pad Mini. So last year naglabas na yung REALME ng REALME Pad, and ito na yung follow-up nila, ang mini version ng REALME Pad. So kung gusto nyo makita yung full details ito kasama na yung presyo, panoorin nyo po yung launch ito sa REALME page April 4, 6 p.m. And of course, ilalagay ko rin yung pricing nito sa description box once available na po. Pero para sa video na to, ipapakita ko muna sa inyo yung quick unboxing at yung mga unang impressions ko tungkol dito sa mini na tablet na to from REALME. So tara, panoorin na muna natin yung unboxing. Okay, so yun na nga po yung quick unboxing natin. Ang pinaka-highlight po nitong REALME Pad Mini, I would say, is yung size niya. So yes, in between siya ng isang 10-inch na tablet and of course ng isang phone na ganitong klase. So ito yung REALME 9 Pro na 6.4 inches. And pag tinabi nyo, makikita nyo na malaki yung difference nila in size. So this one is an 8.7 inch na display. Pero bago ko i-discuss sa inyo yung display, tingnan muna natin yung mga ports na nandito. So sa baba, meron tayong isa sa dalawang speakers niya, USB-C charging port, and a microphone. Sa kanan naman, nandyan yung power button and volume rockers. And then sa top naman, meron tayong 3.5mm headphone jack and yung pangalawang speaker niya. Sa kaliwa, nandito naman yung SIM card tray plus expandable memory card slot. So again, yung sa akin is 4GB of RAM plus 64GB of storage na pwede mong i-expand up to 1TB kung meron kang 1TB na micro SD card. And dahil nga LTE capable na to, pwede mong lagyan ng SIM card. So napaka-convenient kung naghahanap ka ng phone na gusto mo sobrang laki, pwedeng maging alternative ito para sa isang cellphone. Now, pag-usapan naman natin na mabilisan itong back panel. So merong matte finish yung back panel na itong REALME Pad Mini, and hindi siya ganong fingerprint smudge magnet, pero meron pa rin namang pakonti-konting traces ng fingerprint. So, paminsan-minsan kailangan mo pa rin linisan ito. Kung mapapansin nyo, meron lang siyang single camera na 8 megapixels. And then sa harap naman, meron tayong 5 megapixels na selfie camera na hindi ko pa natetest. Again, hindi ko pa natetest lahat to. Just a few hours ago ko lang to na-unbox while doing this video. So kung gusto nyo mapanood yung full review nito, well, abangan nyo po. And then kung may mga katanungan kayo, well, let me know in the comment section kung talagang kino-consider nyo tong REALME Pad Mini. Pero don't worry guys, pwede ko po ibahagi sa inyo yung experience ko with the display. So again, meron tayong 8.7 inches na display, IPS LCD panel, and so far impressive naman, although hindi pa siya full HD quality. Nasa 800p. So this is much closer to 720p na resolution. Magiging mas maganda pa sana yung display nito kung naging full HD. Mas magiging sharper, crisper yung images na makukuha natin. Yung colors niya is vibrant enough for me. Pwede na for movies or just watching YouTube. And then kung mahilig ka naman manood ng Netflix, okay pa rin naman kasi HD resolution yung pwede natin makuha dahil nga widevine level 1 na to. Na para naman sa refresh rate ito, well, 60Hz lang yung ginamit nila. So, nothing to really write home about tungkol dito. But again, so far, very decent looking naman yung display nitong REALME Pad Mini. Now, sa usapang performance naman so far, nagtry akong magbasa ng manga and manhwa and manood ng mga videos dito, and wala naman akong experience na issues. No lag, very smooth yung animations, and lahat ng swipe ko is very responsive. I think very good naman yung combination ng Unisoc T616 na chipset and yung REALME R Edition na ginagamit na UI dito on top of Android 11. Pero of course guys, abangan nyo pa rin yung full review ko kasi ititest pa natin lalo yung performance nito, especially for gaming, para doon talaga natin makita yung kakayahan nitong Unisoc T616. Pero I think ang katapat itong Unisoc T616 is ang MediaTek G85 as well as Snapdragon 662.
Just correct me in the comment section in case na mali yung pagkakaalala ko. Now moving on sa battery naman, meron tong 6,400 mAh na battery capacity and 18 watts of fast charging na siguro aabutin ka ng almost 2 hours of charging from 0 to 100%, which is okay na, typical charging for something that has a big battery like this. Now for battery endurance and screen on time, wala pa po akong data doon. So that's why kailangan nyo talaga abangan yung full review ko para ma-share ko sa inyo and malaman nyo kung ano yung battery endurance nitong RealmePad Mini. Pero first impressions ko guys, so far, I'm actually impressed. So first time ko nakagamit ng device or gadget na merong Unisoc T616 and hindi naman ako naka-experience ng any lags and wala pa namang sumasablay na apps dito so far. So, very good initial impressions, but we'll see in the full review. And idadagdag ko lang pala sa experience ko so far, maganda yung speakers nito. So, meron tayong stereo speakers dito sa RealmePad Mini. And ito yung sound test natin para lang may idea din kayo. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. And today, pag-uusapan na natin itong Realme 9 Pro Plus. And you can see pala, by the way, nandito kasama ko yung daughter ko. And this is part of the reason kung bakit medyo natatagalan tayo mag-produce ng videos natin dahil wala po tayong kasambahay. Used to falling in love, but I'm breaking my habit 'cause you turn me on to my heart's desire. Now I'm dying to let you know Okay guys, so yun po yung initial impressions ko dito sa RealmePad Mini. And again, kung gusto mong malaman yung presyo nito, panoorin nyo po yung live event ng Realme sa Facebook page nila at 6 p.m. Kung napanood nyo naman tong video na to after ng event, I'm pretty sure nasa description box na yung link nitong RealmePad Mini kung saan pwede nyo ma-check yung actual price. Now, kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong highly recommended na video para sa iyo yan. And then, kung gusto mo namang mapanood yung review ko ng Poco X4 Pro, nandyan po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. no.